Good evening, everyone. Welcome to Embedded Edge, brought to you by the FOSS Club at Coimbatore Institute of Technology. We are thrilled to have you all here as we explore the exciting world of embedded systems, the technology that powers everything from everyday devices to advanced industrial applications. Tonight, we are joined by Jayakanth S, final year MSc Software Systems student and an enthusiast in embedded technology. He'll be guiding us through the fascinating intersection of hardware and software, showing how these systems drive innovation in today's landscape. Thank you for being here, and let's make this an inspiring session. Over to you, Mr. Jayakanth. Hello, am I audible? Hello. Yes, you're audible. Thanks. So, good evening, all. I guess, yeah, today I am here to present about the embedded systems and basics of Arduino. And if anyone doesn't know about me, I'm actually from the MSc Software Systems final year, and I have done intern at RAPT in the role of embedded systems. So, let's start. Is my screen is visible? Okay. Is my presentation is visible? Let me check. It is visible. Full screen வரலனா Slides தெரியுதா? ஸ்லைட்ஸ் தெரியுது ஆனா ஃபுல் ஸ்கிரீன் Okay, okay. presenter mode ல இருக்கிற மாதிரி இருக்குண்ணா. Okay, okay. Copy that. Okay, cool. எனக்கு தெரியல இது எப்படி பண்றது. It's not PowerPoint. So let's start like this, okay? So எல்லாருக்கும் தமிழ் ஓகேவா இல்ல should I switch to English? Is anybody doesn't understand Tamil or is it okay for everyone if I communicate in Tamil? Okay, fine. Able to see the emojis. Okay. So embedded system will start in microcontroller. So I guess everyone know what is microcontroller, microprocessors and all. So let this session be interactive or understood. Not அப்படிதான் இருந்தேன் interactive பண்ணாம. So in betweenல யாராவது என்ன ஸ்டாப் பண்ணி interact பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. சும்மா நச்சரிச்சிட்டு இருக்க மாட்டேன், பேசுங்க. So if you are interested, you can interrupt me and talk in between. Fine. So microcontrollers. So what is microcontroller and microprocessors? The difference between. So microcontroller is a small self-contained computer or a single integrated circuit that controls specific operation in embedded systems. So basically, microcontroller is a small computer. So it has we can connect various peripherals. Peripherals in the sense input IO operations like now sensors and other devices வேணா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல வந்து கீபோர்டோ பெரிஃபரல்ஸ்ல இன்புட் அவுட்புட்டோ கனெக்ட் பண்றோமோ exactly same. So it's a mini version. So it's a microcontroller. That's why it's called microcontroller. Microprocessor is different because
it contains CPU. It connects CPU only. So it's fully CPU, central processing unit, if you know. You can do the basic operations and high-level operations, mathematical calculations, anything. But microcontroller is less powerful than that. So Arduino மாதிரி நிறைய development kitsல microcontroller தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Microprocessor, for example, Raspberry Pi is a microprocessor. Yeah, it's a mini computer. So Arduino is a microcontroller. So using microcontroller, we can control certain devices using the which is connected to the microcontroller. So if our keyboard microcontroller connected, we can control the device like keyboard. So we are typing in it, so it's displaying. So these are the controllers. Okay, similar to remote control. So yeah, what is Arduino? So Arduino is an open source electronic platform based on easy to use hardware and software. So பொதுவா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து வேரியஸ் போர்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, their proprietary boards வச்சிருப்பாங்க. So like bikes, car, EV, எல்லாத்துலயுமே இப்போ embedded systems இருக்கு. So we can put a code in the microcontroller and it will execute. It's a basic thing. So Arduino is a similar thing. So we can simulate all those things in Arduino. We can test all those things in Arduino. So like any device, let's take a temperature sensor and gyroscope. So anything, we can connect it to the Arduino peripherals, input output. We can control it. So basically that's a Arduino. It's an open source electronic device. It uses Atmega microcontroller, if I'm not wrong. So what are the applications of embedded systems? So before that, I'll let you know how the Arduino code will be like. So if any of you guys wondering, this is a Tinker card. So I think you might know because you guys have done DE-CAD in it, I guess. So this is simulation of an Arduino. So நம்ம ஆன்லைன்ல இருக்கனால இதெல்லாம் சிமுலேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். But if you are guys in offline, you'll be having a hands-on like a workshop or anything like that. So I guess all of you from MSc Auto Systems. So in 8th semester, you will be having a IoT class. I mean, lab sessions. So in that lab, you'll be handed these things like these components and breadboards, Arduinos and various boards, and you can work on it. So it's a low-level thing. It will be interesting. I'm sure that. So இதுதான் Arduino board. Blue colorல இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். Most of the guys எனக்கு இது knowledge இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So basically, this is simulation, right? So in here, the basic embedded Arduino கொடுத்தாலே எல்லாரும் உங்ககிட்ட hand over பண்றது. So few bunch of LEDs and breadboards and Arduino board, these are the things they'll be handing it over you. So you'll be working on it. The first exercise இதுதான். So ரொம்ப basic. So நான் basics மட்டும் சொல்லிடுறேன். So you guys can work on it if you are interested. Because it's really easy, because you can see various components are here on right side. இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு documentations இருக்கு. You can refer it and work on it. You can use this platform very much. So for example, இங்க வந்து நம்ம 3 LEDs connect பண்ணிருக்கோம். This is breadboard. I guess you all know. And then these are the resistors setting power supply over component ஏத்த மாதிரி ரெகுலேட் பண்ணி விடுறதுக்காக நம்ம ரெசிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். எல்லா பிசிக்ஸ்ல படிச்சதுதான், nothing new. So for example, in LED it has 2 wires. It needs power and communication channel.
For example, இங்க பாத்தீங்கன்னா 13, 12, 11, 10, 8. These are the input pins. We can connect any other what to say, any other component in it. So LED-க்கு தேவைப்படுறது ஒரு பின்னு, ஒரு பவர் சர்க்யூட், ஸோ பவர் சப்ளை அந்த மாதிரி. ஸோ லைக்வைஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பேசிக்கா பிரெட் போர்டு எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா, தீஸ் காலம்ஸ் ஆர் வெர்டிகலி கனெக்டட். ஸோ இங்க கனெக்ட் பண்ணா இந்த லைன் ஃபுல்லா பவர் சப்ளை உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இங்க ஒரு பவர் சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லைன் ஃபுல்லா ஆக்சசபிள் தான் அந்த பவர். ஸோ லைக்வைஸ் it's vertically ordered, and then this is horizontally connected, right? அங்க எப்படி வெர்டிகலா இருக்கோ இங்க ஹாரிசான்டலா இருக்கும். ஸோ இங்க பவர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லைன் ஃபுல்லாவே அந்த பவர் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ திஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் கனெக்டட். ஸோ இது வேற லைன், இது வேற லைன், இது நெய்பர் லைன், இது பக்கத்து நெய்பர் லைன், அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாமே அப்படிதான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ 30 to 29 எந்த கனெக்ஷனும் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் the basic functionality of breadboard digital electronics ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. And then so yeah, it needs a separate lines. or LED க்கு தேவையானது வந்து what to say, some ground and power. So if you see in Arduino itself, we have a ground pin, 5 voltage, 3.3 voltage, and then analog pins, digital pins. These are called digital pins. And the 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. These are digital pins. These are analog pins. A0, A1, A2, A3, A5. These are analog pins actually. எதுக்கு எப்படி பிரிச்சிருக்குன்னா, ஸோ சில காம்பனன்ட்ஸ்க்கு அனலாக் பின்ஸ் தேவைப்படும். They won't work in digital pin. There will be no conversion between analog to digital in that component. So they will be directly needed to communicate with the analog pin. So the digital LEDs-னால நம்மளால டைரக்டா digital pins கூட communicate, interface பண்ண முடியும். So that's why we have connected one of the wires from these LEDs to some pins. 13, 12, 11 இதெல்லாமே connected ஆயிருக்கு இந்த pin. So and then we are using the resistors, ohm resistor, which is connected to the ground and 5 volt. Yeah. And then so using this, so this is the basic of Arduino code. So எல்லாருக்கும் C++ basics தெரியும்னு நினைக்கிறேன், because it's really easy. இது ஒண்ணுமே இல்லை, உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சா இது அப்படியே உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஒன்லி இதுக்குள்ள செட்டிங் what to say, default functions இருக்கும், inbuilt functions இருக்கும், like digital write, delay. These are the inbuilt functions. So if you know that these digital functions are used to manipulate this entire system. Okay, so Arduino-னாலே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். எப்படி நம்ம கிட்ட பேசிக்கா சி ப்ரோக்ராம் இருக்கும்போது மெயின் ஃபங்க்ஷன் காமனா இருக்குமோ, அதே மாதிரி இதுவும் சி தான். பட் the basic structure is different. Like it should have a setup and loop function in every Arduino. எல்லா Arduino கோட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ செட்டப் ஒன்லி ஒரு டைம் ரன் ஆகும். When you run a code, setup runs only once, and then loop will runs infinitely. It is small run இருக்கும். It's like considered like a inside a while loop, infinite while loop. So which is similar to infinite while loop. In the loop function, திருப்பி invoke ஆயிட்டே தான் இருக்கும். Once it all executed, then it will be re-executed again and again. So for example, hardware thingsல இப்படிதான் கோட் இப்படி தான் ரன் ஆகும். ஒரு கோட் ரிப்பீட்டடா ரன் ஆயிட்டே இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் வாஷிங் மிஷின், ஸோ ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் இருக்கு. ஸோ அது ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டே இருக்கணும், அதுக்குள்ள இருக்கிற சென்சர்ஸ் எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் கரெக்டா. ஒன்ஸ் த கோட் எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா the washing machine shouldn't stop, right? So that's why in every hardware it should work repeatedly. The control logic should work repeatedly.
So that's what the loop function do actually. So I already told about these pins, right? 11, 12, 13. So before accessing it, we have to initialize those pins. In the over pin over name like identify பண்றது. So here we have 13, 12, 11, right? அந்த மாதிரி. And default pins oda name இருக்கும், அதுக்கு header file deglif போட்டு வச்சிருப்பாங்க. So like LED built-in. So this pin will access the LED built-in LED. So if you see there is a built-in LED in this board. Actually இங்க on இருக்கு பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் LEDs தான். TXRXL இதெல்லாம் LEDs தான். So இது வந்து இதனோட பேர் வந்து டிஃபால்ட்டா இதுக்குள்ள இருக்கிற LED பேர் வந்து LED built-in. Fine. இது அவுட்புட். So LED ல இருந்து நம்ம அவுட்புட் தான் எடுக்க போறோம், கரெக்ட்டா? So LED should blink. So we are setting it as a output. So like 12, 11 in the mood pinனையும் இப்போ நம்ம initialize பண்ணிரோம் in setup. So setup runs only once. When I run the code, setup runs only once. These pins will be initialized initially. That's it. And then the loop function. So if you see digital write, we are actually writing inside, we are giving commands to the pins, right? So we have a built-in LED. High means we are enabling it, right? High and low. These are two instructions we can give into the LED. So high means on பண்ற மாதிரி, switch on பண்ற மாதிரி. Low na switch off பண்ற மாதிரி. So high na அதுக்கு input போகும், low na input போகாது. So digital write அது என்ன LED கலரோ இப்போ ஹை பண்ணோம்னா அது எரிய ஆரம்பிக்கும். So likewise. So இது எரிய இருக்கு, பவர் சப்ளை இருக்கு. So that's how it's blinking actually. I'll run the code after once explaining this. So இங்க animation speed ன்னு ஒரு variable இருக்கு. It's which is assigned to 400. 400 is nothing else. It's a 400 millisecond. So everything should have a baud rate. You will study what is baud rate in microcontroller, microarchitecture. So I'll explain what is baud rate. So baud rate is 9600. Generally, it's 9600. For example, I'm taking an example 9600. Per second, I mean per millisecond, there will be 9600 channels will be executed. I mean, it will be communicated. So likewise, it's 400 millisecond. Baud rate is different thing. I'm just explaining what is baud rate because we'll be seeing that hereafter maybe. So yeah. So once if I write the LED, it should blink, and then I'm creating a delay. Delay means the program wait for 400 millisecond because in the animation speed we have a given 400 millisecond, right? So it should wait for 400 millisecond. So the program will stuck here, okay, for 400 milliseconds. It should wait. It will wait for 400 milliseconds, like delaying the control flow like this, and then we are again lowering it. So we are turning off after 400 milliseconds. We are turning off the LED. So this is the structure. I guess you guys will understand because so நம்ம நடுவுல ஒரு டிலே வைக்கிறதுனால ஸோ லைட் ஆன் ஆகும், ஒரு 400 மில்லிசெகண்ட் வெயிட் பண்ணும், அப்புறம் திருப்பி ஆஃப் ஆகும், அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் ரியலி பேசிக். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸா வச்சிருக்கோம். லைக் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 400 மில்லிசெகண்ட் வச்சுட்டு எல்இடி 12 எது கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த எல்லோ லைட் எரியும் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த இடத்துல 400 மில்லிசெகண்ட் எடுத்து அதை ஆஃப் பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி. So இங்க வந்து திருப்பி நம்ம LED which is connected to 11th pin, it will be glow, right? So இந்த மாதிரி தான் கோட் ரன் ஆகும். இது ரொம்ப பேசிக். So and start executing this. So if you see the LED is blinking, it's slow, right? I mean நம்ம fast பண்ணலாம், like reducing the speed,
like delay. So if delay reduce panna, you can easily see the LED will glow fastly. Blink agudha. Purida. So இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் பெரிய பெரிய எல்இடி பில் போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் கொண்டு வராங்க. இதை மாடிஃபை பண்றது மூலியமா உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ சிமிலர் டு திஸ், இந்த எல்இடிக்கு பதிலாக சவுண்ட் சென்சார் இருக்கும். இட் வில் பீப். ஸோ இதே மாதிரி எல்இடி பில்ட்-இன் அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கனெக்ட் இட் டு எனி அதர் எல்இடி பின்ஸ் and then you can make high, turning on the beep sound. So அது ஒரு beep sound வரும். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு கோட் இருக்கும், நெட்ல நிறைய கோட் இருக்கும். அது ஒரு இட் வில் கிரியேட் அ சாங். இந்த 3 எல்இடிக்கு பதிலாக 3 சென்சார் சவுண்ட் சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கான கோடு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரிதம்ல அந்த டிலே வச்சு ஒரு சாங் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ கிளாஸ்ல ஒரு மாதிரி ஃபன்னா இருக்கும். அது ஒரு ஃபன் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி சும்மா செஞ்சு பார்க்கலாம் நீங்க. I'm audible? Hello, I'm audible? Okay. So this is a basic example. So இந்த tinkercad-ல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். You can try it all this. இந்த சர்க்யூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிங்கர்ல போயிட்டு சர்க்யூட்ஸ் போனீங்கன்னா இங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். நிறைய சென்சர்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. கலர் மிக்சிங் லேப், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் really simple. You can easily understand once if you know the basics of C++C. So yeah, I think that's it of this Arduino. So okay, Arduino which நம்மளால ஒரு பேசிக்கான ஒரு சர்க்யூட்டை நம்மளால பில்ட் பண்ண முடியுது. Like I said, in built-in LEDs, right? So on the mari. So what are the applications of embedded systems? Because Arduino வந்து embedded systems குள்ள தான் வருது. Okay, இது வரைக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கா? யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் any doubts? Okay, if யாருக்கு எந்த டவுட் இல்லைன்னா நான் அடுத்து போறேன். அடுத்து போலாமா? Yes, na. You can proceed. Okay. So this is applications of embedded systems. Applications பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. Like as I said, smart watches and automatic cars and even cars. So electric vehicle. So நிறைய இருக்கு. So embedded system is vast scope இருக்கு அதுக்கு. For example, what can you expect in these embedded systems? So these are the board I have worked on in internship. Okay, so this is how it looks like. நம்ம இங்க ஒரு சர்க்யூட் பில்ட் பண்ணோம் இல்லையா, இங்க ஒரு சர்க்யூட் பில்ட் பண்ணோம்ல. ஸோ இந்த சர்க்யூட்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ரொம்ப பேசிக்கான ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக ஒரு டிவைஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. நான் பர்டிகுலரா இதுல ஒர்க் பண்ணனா பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ இஃப் யூ see this is a battery pack. இந்த பேட்டரி பேக் வந்து ஒரு பைக்ல இருக்கும், ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வச்சுக்கலாம் நீங்க. நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா ராப்டி. I'll show you that company. So this is Rappi if you want to check it out. So they are actually building a electric vehicle. It's a two-wheeler. So this is the prototype of their vehicle. So அவங்க ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க, பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பொதுவா ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும்னா பேட்டரிஸ் இருக்கும், மோட்டார்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இருக்கும். ஆப்வியஸா வேணும். இதுவே ஒரு நார்மல் பெட்ரோல் பைக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஜின்ஸ் இருக்கும், மோட்டார்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இருக்கும், ரைட்? அந்த மாதிரி தான் ஈவில இன்ஜின் இருக்காது, அதுக்கு பதிலா பேட்டரி பேக். ஸோ தீஸ் பேட்டரி பேக்ஸ் ஆர் மேட் இன் லித்தியம் அயன் யூசிங் lithium ion cells. So if you see இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பேட்டரி பேக். ஒரு பைக்குள்ள இது இருக்கும். ஸோ இந்த பேட்டரி பேக்கை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு we have a board. So this is board. This is called BMS. The blue color இருக்குல்ல, so it's the BMS. So this is new version of BMS.
BMS ரெட் கலர்ல இருக்குல்ல அது. ஓகே, ஸோ இந்த BMS எதுக்குன்னா இந்த செல்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா ரெகுலேட் பண்றதுக்கு, மானிட்டர் பண்றதுக்கு. பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் ரைடிங் இன் 100 km ஸ்பீட், if something goes wrong, it should indicate. So if some cell goes wrong, it should really shut down. That's it. Okay, so எல்லா வோல்டேஜையும் ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய தேவைப்படும். நம்ம ஆடியோல எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த BMS போர்ட்ல ஒரு கோட் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம்னா, ஐ மீன் ஃபீட் பண்ணோம்னா, so based on the logic it will work. Okay, so this is the board. You can see a lot of circuits and looks like motherboard, general motherboard. இதுக்குள்ள நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும், ரூட்டிங்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாக்குறதுக்கு எப்படின்னா, அவங்க நம்ம பிரெட் போர்ட்ல வச்சு பில்ட் பண்றது ஒரு பேசிக்கான ஒரு சர்க்கியூட் பில்ட் பண்றோம்னா, ஸோ அவங்க ஒரு VLC டிசைன்ஸ் வச்சு they will build this board. இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய layers இருக்கும் இந்த போர்ட்ஸ்ல. ஸோ each will have a circuits like wires. ஸோ எல்லாமே உள்ள wires இருக்கும் which is used to control the entire system. So this is what you can expect from the embedded systems. So இதை விட்டு பார்த்தா you can work on kernel level also. So in a bike you have an instrument cluster which is called VCU, vehicle control unit. அந்த vehicle control unit வச்சு motors, BMS எல்லாத்தோட லைஃபையும் செக் பண்ணிக்கலாம். So how fast it's going, everything will be monitored using VLC, I mean VCU. So that also includes kernel level development. In VCU there will be operating systems which will be running in the VCU. So in that operating systems we can build any platforms like front end or anything which is used to control. And the all the bikes எல்லாம் டிஸ்ப்ளே இருக்கும்ல, அதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சா அப்படிதான் இருக்கும். Yeah, so there are various communication protocols which will be used in embedded systems like MQTT, DDS, RTPS. Mostly MQTT, message queuing telemetry transport. In web development we have a HTTP, right? Similar to that, MQTT is also one of the protocol used widely used in hardware side. So which is like it will work in queue system. So ஒரு மெசேஜ் பை queueல வெயிட் பண்ணும், இன்னொரு மெசேஜ் வர வரைக்கும். அந்த மாதிரி, ஐ மீன் அந்த மெசேஜ் டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு மெசேஜ் ஃபாலோட் பை will be delivered. அந்த மாதிரி தான். So if you see CAN is also one of the protocol which I have worked in embedded system. அந்த ராப்டிக் பைக்ல பாத்தீங்கன்னா full and full CAN bus mechanisms யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. CAN bus is a protocol which is used to communicate with other components. Like if BMS should have to communicate with the motor for some reasons, BMS should have to communicate with the VCU for some reasons. So for those reasons there should be a communication protocol, right? So that's how they will communicate. So CAN is one thing, control unit network. This is a basic protocol which I have used in many hardware systems. So yeah, that's it. That's the application of embedded systems and other stuffs. So anything else? So this is a basic idea of what is embedded system and what can you expect from embedded system work like this. So any doubts so far? Any questions? யாருக்காவது ஏதாச்சும் டவுட், questions அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? கிஷோர், are you there? ஏன்னா இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ்ல எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா? ஓகே, ரோபோட்டிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ a hardware component. அதுக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தேவைப்படும். இப்போ அந்த ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ்லாம் நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா அது மூவ் பண்ண வைக்கணும், எல்லாமே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல தான் ஒர்க் ஆகுது. பிகாஸ் ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ்லாம் மோட்டர்ஸ் தேவை. ஸோ அந்த மோட்டர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல வாக் பண்றதுக்காக இந்த மோட்டார்ஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ண வச்சோம்னா, அதுக்கான கோட் எழுதி வச்சோம்னா, if you feed that code into the microcontroller, it will be executed and the motor will be moving here and there. So that's how the robot moves, right?
அதே மாதிரி வயர்லெஸ்ஸா அதை கம்யூனிகேட் பண்ணனாலுமே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வச்சு நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் எம்பெடட் சிஸ்டம் வில் பி யூஸ்ட் இன் ரோபோட்ஸ். அண்ட் ஆஸ் வெல் இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து ப்ரோட்டோடைப் பண்றதுக்கு நமக்கு பைத்தான் அந்த மாதிரி ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் தேவை. அது வந்து நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா லோ லெவல் லைக் சி அண்ட் C++ போதுமானா? ஸோ ரோபோட்டிக்ஸ்ல மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு பேசிக் லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் தேவைப்படும். பைத்தான் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஐ யூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, LLM யூஸ் பண்ணி அந்த ரோபோட்டிக்ஸ்ல ஃபீட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சர்டன் டாஸ்க் பண்ண வைக்கிறாங்கன்னா ஸோ அது பைத்தான்ல கோட் எழுதுவாங்க. பட் மெக்கானிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் மெக்கானிக்கலா நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே ஸோ வி ஹவ் வைட் சப்போர்ட் இன் C++. மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் வைடா சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ லைக்வைஸ் நான் இங்க ஸ்லைட்ஸ்ல காமிச்ச மாதிரி இந்த போர்டு வந்து C++ சப்போர்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரி C++ லோ லெவல்ல ஏன் யூஸ் பண்றாங்கன்னா which is really fast compared to other high level languages because it has a low level control. So Python's அந்த மாதிரிலாம் high level language they not usually யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பெருசா embedded systemல. மைக்ரோ பைத்தான் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கேன்னா அது வேணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மைக்ரோ பைத்தான் இப்ப ரீசெண்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் வைடா யூஸ் பண்றது C++ தான். So if you are integrating with the cloud technologies and other stuff, Python will be useful, which is closely work with the C program and other stuff. அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Bro, what language I should learn to code for microcontrollers? C தான். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸா இல்லைன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்ல போனாலுமே பேசிக் C++ அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்க அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை நீங்க லேர்ன் பண்றது கரெக்டா இருக்கும். Any other doubts? What about RTOS, real time operating system? ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு ரியல் டைம் கம்யூனிகேஷனுக்காக தான். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனிதிங் நான் பைக் எடுக்கிறேன். ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணதுல ஈஸியாக வச்சு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும். இப்போ வந்து பைக்ல வந்து நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, ஸோ திடீர்னு பேட்டரி பேக் ஏதாச்சும் பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சோ ஏதாவது பிரச்சனைனாலுமே உடனே உங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து சென்ட் பண்ணும். ஐ மீன் the bike may be connected to the cloud or anything else. So அது வந்து கனெக்ட் பண்றதுனால எப்படி சொல்றது, அந்த மெசேஜை இன்ஸ்டன்டா புஷ் பண்ண உங்களுக்கு கிளைண்ட் சைட் புஷ் பண்ணா they'll know what is. So these are the real timeல நடக்க வேண்டியதெல்லாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், ஐ மீன் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றது, ஸோ ராஸ்பெரி பைல ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ தே ஆர் லைட் வெயிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி. என்னது லைக் ஃப்ரீ RTOS? ஃப்ரீ RTOS, அப்புறம் BSD நினைக்கிறேன், BSD டிஸ்ட்ரோஸ் இதெல்லாமே RTOS யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் லைட் வெயிட். ஸோ விண்டோஸ் மாதிரியான ஹெவியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து எம்பெடட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆப்வியஸா தெரியும், ஏன்னு தெரியும், ஏன்னா இட்ஸ் ரிசோர்ஸ் கன்சியூமிங். ஸோ எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ்ல வி காண்ட் அஃபோர்ட் லாட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். ஸோ வி யூஸ் RTOS. RTOS இஸ் லைட் வெயிட், ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ ஃபாஸ்ட். அதனால தான் நம்ம RTOS வந்து எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So, any other doubts? Participants, any other doubts you have? So, நீங்க இப்போ லோ லெவல்ல ஏதாச்சும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்கன்னா there is not much job in India அப்படி சொல்லிக்கலாம். ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு பெருசா லோ லெவல்ல கிடைக்கிறது இல்லை. கொஞ்சம் அவங்க இன்டர்மீடியட் ஆகணும்,
கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ சீக்கிரம் கிடைக்காது ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு. பட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல கிடைக்கும். எனக்கு ராப்பில கிடைச்ச மாதிரி யூ கேன் லாட். பட் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கம்பெனி வேணும்னா யூ ஹாவ் டு ஹாவ் 1 to 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டப்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், வி ஹாவ் அ GSOC. ஸோ இது எவ்ரி இயர் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இதுல நடக்கும். நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இதுல லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. if you are interested you can work on it. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ லெவல்லயும் நிறைய இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஷோ யூ an example your organizations. so இதுல பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் டெக்னாலஜிஸ் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும். இதுல நீங்க எது இன்ட்ரெஸ்டடோ அங்க போய் நீங்க போயிட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும். ஸோ நீங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் லெவல்ல ஒர்க் பண்ணணும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் கிளவுட்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதனோட ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ getting into open source like GSOC is a bit tough for us. So இங்க FreeBSD இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி. ஸோ இதுல டெக்னாலஜிஸ் என்னன்னா C, LLVM, assembly like FOSS CIT. ஸோ இதுல லோ லெவல். இதுல ஒர்க் பண்றது மூலமா we can gain experience so that we can search standard job or anything like that. or in the organizationல ஒர்க் பண்றது மூலமா உங்களுக்கு மேபி லிங்க் கிடைக்கலாம். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன். ஸோ வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு, வருஷம் இது நடக்கும். ஐ ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ் எவ்ரி ஒன் அட்லீஸ்ட் ட்ரை திஸ். இந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஐ மீன் ரெஸ்யூம்க்கு உண்மையிலே வெயிட்டேஜா இருக்கும். எந்த கம்பெனில ஒர்க் தேடணும்னாலுமே GSOC பார்த்தாங்கன்னா GSOC கண்ட்ரிபியூட்னு பார்த்தாங்கன்னா ஒரு மதிப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஆல் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே செக்யூரிட்டி அது இது நிறைய இருக்கு. வெல்லோன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குமோ எதுல வேணாலும் நீங்க அப்ளிகேஷன் போடணும். ஐ மீன் அப்ளிகேஷன் போட்டா 6 months இன்டர்ன்ஷிப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஐ மீன் இஃப் யூ ஆர் செலக்ட் ஆனா நீங்க 6 months அதுல வந்து ஒரு certain periods ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். டெய்லி 4 hours, டெய்லி 3 hours அது மாதிரி ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். நீங்க ஹார்ட் லெவல் ஹை லெவல் ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will take somewhat 300 hours. so you have to put 300 hours in that organizations to contribute that. so easy kind of projects எடுத்தீங்கன்னா, ஈஸி லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹார்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இதுல உள்ள போறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பிகாஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் FreeBSD போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you have to look the organizations and these are the projects they are working on it. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நீங்க போய் கரண்டா என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கோ அது சால்வ் பண்ணும். அவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மேபி. ஸோ மார்ச் வரைக்கும் இப்போ நவம்பர், செப்டம்பர், டிசம்பர். ஸோ நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் 5 months இருக்கு. 5 months நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் C++ லோ லெவல் எனிதிங் ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு சைட் பை சைட் படிச்சுட்டு இந்த போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னா இவங்களோட நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் GitHubல இருக்கும். அதுல போயிட்டு நீங்க போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இஷ்யூஸ் இருந்தா நீங்க போய் சால்வ் பண்ணணும். கண்டினியூஸா சால்வ் பண்றது மூலமா அவங்களுக்கு நீங்க ஆப்டான கேண்டிடேட்டா இருந்தீங்கன்னா அவங்களே நீங்க ப்ரொபோசல் அனுப்பினோடனே அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அக்செப்ட் பண்றது மூலமா உங்களுக்கு அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வைடா அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ காம்படிஷன் லெஸ்ஸரா இருக்கும். நீங்க ஈஸியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதுல. ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், ஏன்னா நம்ம காலேஜ் ஒர்க் இருக்கும். என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம இதுக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்கி பண்ணோம்னா இட்ஸ் ரியலி வொர்த் இட். அந்த மாதிரி. Yeah. Is there any beginner level courses now? For embedded system or basics? Or the low level programming, like computer system architecture and the மாதிரி. Computer system architecture பாத்தீங்கன்னா நாட்டோ டெட்ரிஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு.
ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட, ஐ மீன் விஷால்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும். ஐ மீன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமே இதில் பில்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது 2 பார்ட்ஸாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபுல்லாக ஹார்ட்வேர் பொறுத்த இருக்கும், செகண்ட் பார்ட் ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா எல்லா கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்டுமே இது கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும். பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ ஹவு த கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டப்ஸ், ரைட்? வெளியே போய் எப்படி கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரியலன்னா நம்மளுக்கு அதோட அசிங்கம் வரதுமே கிடையாது. ஸோ இது 2 பார்ட் 1 பார்ட் 2 புரிஞ்சிருக்கும். நீங்க இந்த கோர்ஸ் இப்பவே போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது. ஸோ 43 ஹவர்ஸ். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் லெவலில் இருப்பீங்க, இப்பவே உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும். ஐ கெஸ் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணாலுமே ஃபைனல் இயருக்குள்ள இது முடிச்சிடலாம். ஸோ முடிச்சுட்டா இதுலேயே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. இது ரொம்ப பிகினர் லெவலில் தான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு பிபிடியில் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இது பண்ணீங்கன்னா ரியலி யூஸ்ஃபுல். இட்ஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். செகண்ட் பார்ட் வந்து புக்ஸாக தான் இருக்கு, நாட் அ டியூட்டோரியல் கைண்ட். இதுக்கெல்லாம் டியூட்டோரியல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ சி த சிலபஸ் லைக் மெமரி, மிஷின் லேர்னிங், கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர், அசம்பிளர், இது படிச்சாலே உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது. இதை படிச்சுட்டு நீங்க சைட் பை சைட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் புக்லேயே நிறைய ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஃபார் லோ லெவல். ஸோ ஃபார் ஷோர் இதை நல்லா படிச்சிட்டீங்கன்னா லோ லெவல் எங்க வேணாலும் வேலைக்கு போகலாம் நீங்க சீரியஸா. ஸோ அதே டைம் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கா கேட்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நீங்க பில்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். இட்ஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். நானும் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்புறம் இந்த சி புக் everyone should learn this because it's really 257 pages தான் இருக்கு. 1 வீக்ல படிச்சு முடிச்சிடலாம், ஈஸியா இருக்கும். ஆனா சி படிச்சிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன்னா எல்லா இன்டர்வியூஸும் நீங்க உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும் லோ லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் மிஸ் நம்ம இதுக்கு வரும், பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு வரும், அது லோ லெவல் கம்பெனி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் மிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஃபுல்லாக சீரியஸாக கேட்பாங்க. ஸோ கோடிங் இருக்கும், ப்ராப்ளம் சால்விங் இருக்கும், பிளஸ் அது போக சியூ இருக்கும். ஸோ சி ஃபுல்லா ட்ரில் டவுன் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு நல்லா நாலேஜ் இருக்கணும் சில. பட் இந்த புக் பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே 200 பேஜஸ் தான், 200 or 250 பேஜஸ் தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா நீங்க படிக்கணும்னு நினைச்சா ஈஸியா படிச்சிடலாம். ஸோ இந்த புக்கே ஷேர் பண்றேன், உண்மையிலேயே இது ஒர்த் ஆக்சுவலி. ஸோ செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் பசங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்குன்னு நான் நினைப்பேன். ஏன்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நான் ஃபைனல் இயர்ல இருக்கும்போது நான் நினைக்கிறேன்னா ஓகே தேர்ட் இயர்ல எனக்கு நிறைய டைம் இருந்தது, நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு தான் தோணும். ஸோ ஸ்டார்ட் சம்திங். இதுல நான் சொன்னது ஏதாச்சும் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது. யூ ஓன்ட் ரிக்ரெட். யா, எனி அதர் திங்ஸ்? Yeah, nothing from my side. ஓகே, யாருக்கு ஏதாவது டவுட்டா இருந்தா கேட்கலாம். இதுதான் செஷன் முடிச்சுக்கலாம். And then if somebody is focusing on web development and DSA side, ASA side எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க சொல்லுவேன். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனில அதை கேட்கறாங்க. லோ லெவலா இருந்தாலும் சரி, ஹை லெவல் இருந்தாலும் சரி, எல்லா கம்பெனிலையும் உங்களுக்கு டிஎஸ்சி கேட்பாங்க. ஸோ நான் பர்சனலா ஃபாலோ பண்றது ஸ்ட்ரைவர் ஷீட் தான். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா பேட்டர்ன்ஸும் இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். மேபி எல்லாரும் இப்பவே பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. ஸோ இதுல எல்லாம் டாபிக் வைஸா இருக்கும். இது ரியலி யூஸ்ஃபுல். பேசிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல இருந்து கிராஃப், டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங், எல்லாமே அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ கூட கூட. ஸோ சைட் பை சைட் இதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணா பெட்டர் நான் சொல்லுவேன். அதுவும் பிபிடியில் இருக்கு. ஸோ பேசிக்ஸா வெப் டெவலப்மெண்ட் தெரியணும்னா பெஸ்ட் பிளேஸ் என்னன்னா ஓடின் ப்ராஜெக்ட். இதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெப் டெவலப்மெண்ட் பத்தி எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆக்சுவலி. அதுவும் அந்த பிபிடியில் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே ஒர்த் ட்ரை, அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். எல்லாமே இருக்கும், ஃபவுண்டேஷன்ஸ்ல இருந்து ஃபுல் ஸ்டாக்ல இருந்து. நீங்க யூ கேன் சூஸ் எய்தர் திஸ் ஆர் தட், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ யா, ஸ்டார்ட் சம்திங் பட் டூ டிஎஸ்ஏ சைட் பை சைட். அவ்வளவுதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நான் வேற ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு நிமிஷம். Yeah, that's it.
Any other doubts? Thank you everyone for being a part of Embedded Edge. A special thanks to Jayakanth for sharing his knowledge and passion for embedded systems. We hope this session has sparked new ideas and curiosity in each of you. Stay inspired, keep exploring, and we look forward to seeing you at future FOSS Club events. Have a great evening. Okay, thank you. Sanjay? Thank you so much. Okay.